So, good morning everyone. Good morning, Ate Annie! So, today, kay magbasa ta sa inyong story din. Basa first, after kay mamili ko sa mistake. Sige, first. Tabi turtle. Kasi 1, 2, 3, go! Tabby Turtle! Tabby Turtle loves the water. He plays with his friends. The fish and Tabby Turtle have a race. The fish wins the race. Tabby claps. Then they play hide and seek. Tabby hides behind the seaweeds. The fish search for Tabby Turtle. They cannot find him anywhere. Tabby Turtle turn and play with Tabby Turtle and the fish. So, kinsa na kasabot sa inyong gibasa? Kinsa ka na ma-explain? Ikaw, Ken? Sige, ako na lang. So, Tabby Turtle loves the water. So, si Tabby Turtle kay loves niya ang water. Ganon siya water. Then, na siya friends, which is ang mga fish. Then, they have a race. The fish wins. So, sa pagduwa nila, ang isda ang nagadaog sa silang giduwa, which is ang the race. Then, kay nakadaog man ang fish, si Tabby ang ipapakan si fish. Kay siya may nakadaog sa duwa. Then, after na, kay duwa na silang hide and seek. Tapos, si Tabby, kay tago siya sa mga dahon-dahon dito sa dagat. Taga ng mga lumo, tingnan na ba? Then, after na, kay di pangita siya sa isda. Then, wala kakita ang isda niya. Then, moto, nadaog na po si Tabby. Yung moto. Okay, nakamemorize na. Sige, John Ken. Tanong lang ko. Pasabot? Because Ati Hani have naman class on Monday, so I be the one take over the story, ha? Then I'll be the one taking the video, okay? Okay. Good, L2 students, our topic for today is all about Division of integers. division of integers. Please answer on board and show me your solution, Daisy. -10, so explain. Kay, i-divide na ko ang 40 of 400 400 ang so equals equals -10. Kay positive times negative equals negative. so negative 10. 10 answer. Number 2, Nicole. -30. Okay, explain your answer. Kaya ako mag-divide ang 270 divide na equals 30. Ngayon, positive positive divide negative equals Negative 30. Okay, number 3, Junilyn. Suksa.
Your answer is negative 8. Why? Negative 8 yung answer? Why? Kaya kan, ako divide ang 80 of Gi-divide mo ang tudlo ah. ang kalingutan. Divide ako ang 10 of ang 80. Gi-divide nimo ang 80 divided by 10 equals Negative 8. negative 8. Okay? Okay, number 4. Alexia. Angeli. Number 3 and 4 and explain your answer. So, kan, 8 times ang kan, 19 times 3 is kan, 57 kay. Ang iyang sign kay positive because positive. Positive 57. 57. Okay, number 4. So, number 4 kay, 8 times ang 8 times negative 7 is kan. Answer niya kay positive 56. 8 times 7 equals? Pila 8 times 7? Kan, 56. So, 56. Ang sign kay? Negative. Negative. Next, Tristan. Number 5 and 6. Then, explain your answer. So, Positive times positive 9 times positive 9 kay 81. 81. 81. Positive 81. And then, number 6. Negative 7 niya times negative 3 kay pareha man sila sign. So positive ang answer. Okay, positive 21. Number 7 and 8, Roy. Para masilagsign naman siya kahit 9 times 10 is 90. 90. Negative 7 times 6 equals 42. So, the sign is negative. Negative 42. Thank you, L3 students. Annyeonghaseyo, students. For now, we are going to brush our teeth. To get our teeth clean and also para mawagtang na ang mga baho-baho. Shh. And then, have you all brought a toothbrush and toothpaste? Yes. So, we can start brushing our teeth na. So, ang nasa last, pwede na mo una gawas. Dala to inyong kuha na tubig. Pag hinay mo, sunod ang nasa first row. Start na mo. Ay, musika ka mo. Asa nang Miss Dudong na ano nagpatalikod man eh. Ang first mo man ha, ato na mo sa study room. Ako dali na ikaw check dalo masuk ko niya. Sige, okay. Sa kanan check. Ako na ilagay ako.